Was were, wenn die war Geschichte der Menschheit eigentlich die Geschichte der Energie were? Nicht Neige, nicht Krieg, nicht Reich bestinten unser Schicksal, sondern die Rohkraft, die all das behaupten glitch, gemacht hat dat für Hafens in der Wildnis zu überleben. Kohler trieb die Maschinen der industriellen Revolution an, Jovern der die unserer modernen Welt, und jetzt am Rand einer globalen Energiekrise setzen wir unsere Hoffnungen auf Kernfusion, den Traum von unbegrenzter, sauberer Energie. Der immer noch unerfüllt Ist.doch das ist keine rein Wissenschaftsgeschichte. Es ist ein Geschichte über Match im wörtlichsten Sinne.vom ersten Funken in der Dunkelheit bis zum künstlicher Sonnen, der Fortschritt der Menschheit. War immer untrennbar mit Energie verbunden. Energie hat unsere Werkzeuge geprägt, unsere Krieg befeuert, unsere Städte erleuchtet und Kontinente miteinander verbunden. Und jeder Durchbruch braucht nicht nur Fortschritt, sondern auch Risiken. Sind wir von brennendem Holz und Heilen zur Kernspaltung unter Städten gellend? Wo hat es riskiert, Energiequellen zu finden, die wir niemand für möglich hielt? Und wie können wir ein Wachsen will MIT Energieversorgung ohne sie zu sicherstellen? Diese Dokumentation zeichnet die komplette Geschichte der Energie. Nach von prehistorischen Flammen bis zur nuklearen Zukunft. Sie fordert uns durch Wärme, Dampf, Elektrizität, Verbrennen, Erneuerbare Energien und die Großvision der Fusion. Wir begegnen den Köpfen, die Grenzen überschritten haben und den Momenten, die els verandert haben. Denn Energie ist mehr als nur Technik. Sie ist ein Schlüssel zum Verständnis unserer Vergangenheit und ein Kompass für unsere Zukunft.vom. Für zur Fusion. Das ist die Geschichte der menschlichen Energie. Lange vor Kabum, Motoren oder Return war die einzige Energie, die wir kannten. Das Überleben. Die von Menschen verstanden Energie nicht so, wie wir sie heute definieren. Sie wussten einfach, was sie im Leben hielt. Die Sonne wärmt. Hat Fluss trieben Fluss an. Muskeln jatten, trugen, kämpften. Und dann kam das Feuer. Die Entdeckung des Feuers war nicht nur ein Meilenstein, sie war eine Revolution. Zum ersten Mal konnten Menschen Nachbedarf erzeugen, die nach ihren Bedürfnissen anpassen und das Leben bis in die Nacht hinein verlängern. Archäologische Funde von Städten wie dem Gescher benannt Jakob in Israel deuten darauf hin, dass die Beherrschung des Feuers bereits vor etwa 800.000 Jahr das konstruiert Verbrennen von Holz spendiert Wärme, kocht Nahrung und hielt Raubtier fern. Aber mehr noch, es erngelt den von Menschen die Herrschaft über ein einziges Element. Dieser Einfunk wurde der Anfang von der LLEM.SEIT. Tausenden von Jahren Biomas, das Verbrennen von Holz, Dung und Stroh war der einzig Brennstoff der Menschheit. Trieb die Frühmetallurgie, die Schmiedekunst und schließlich die Siegelbrünfen Ungen im alten Mesopotamien, Ägypten und China an. Aber es war beschränkt jeder Wachsen in Stadt kam zur Abhosung. Der Wälder, die Angst vor Treibstoffnachweis war ständig groß. Also wann sich die Menschheit der Natur, selbst sie 3000 VCHR, begannen die Zivilisation entlang des Tigris und des Nils bereits Wasser nutzen die alten Sommer verwendeten einfach Wasserreiter. Zur Beäußerung von Feldern, primitiv, aber effektiv. Die Griechen verfeinern dies, später mit horizontal Wasserreiter. Und in der Remersie wurde MIT der Energie des Verlenden, Wassers Getreide, Gemmeln und Stein geschnitten. Aus der Wind wurde zum menschlichen Arsenal hinzugefügt. Die frühesten Women, das 9, Jahrhundert NCHR, kalkten in Persien Maschinen mit vertikaler Achse auf, die Stoffsiegel in mechanisch Bügeln verwandelten. Dies waren nicht nur Erfindungen. Sie waren frühe Blaupausen für etwas Größeres, indirekt Energie, die Dynamit der Natur einfangen und in nützliche Arbeit UMW und ELN.SOG, ART, waren Energiesystem.
Oxenflutenfelder, Trieben Mühlen an. Easjing Garamuskel, Bugen oder Materien Produktivit, all die alten Kulturen den Kräften der Naturarbeiten, verstanden sie die Gesetz dahinter noch nicht. Energie hat keinen formellen Namen, keine Gleichung, keine Wissenschaft, nur Auswirkungen der eigentlich Wandel begann mit Beobachten an Muster. Griechisch Philosophen wie Empedokles und Herklippmann spekuliert über die Natur vom Feuer. Luftentbewegung, dies felten die Werkzeuge, sie zu messen oder zu beweisen. In China experimentieren Erfinder mit Cheesepulver, eine rohen Demonstration chemischer Energie. Lange Beverman die Verbrennen wie Erstand in Spaten. Mittelalter begann das praktisch Wissen den Aberglauben zu verdrängen. In der islamischen Welt waren Erfinder wie Jazarin 12. Jahrhundert wurden komplex Maschinen entwickelt, die durch fließendes Wasser angetrieben wurden, für Wirkstoffe der mechanischen Zeitalters. In Europa hingegen gewannen Wasserreiter. An Windmühlen zunehmen in Grage, an INSATZM Glickkeiten, aber keines dieser Systeme Jurter. Keine davon kommt bei Bedarf transportiert, skaliert oder umgeletet worden. Der Beginn der Energieinnovation erfordert eine Kraft, die stärker war als der Wind und besser kontrollierbar als das Feuer. Und in den kommenden Jahrhunderten wurden diese Kräfte kommen unter der Erde Kohle. Der Durchbruch kam nicht im Labor. Es kam in den MINE 17. Jahrhundert dürstet Europa nach Brennstoff. Wälder waren abgeholzt, Städte wuchsen. Und unter der Erde lag schwarzer Stein Kohle, rote, komprimierte Biomasse, die heiser und länger brann als Holz. Da der Abbau war gefährlich. Ständig standen die Stollen unter Wasser, und es gab keine zuverlässige Möglichkeit, das Wasser abzu pumpen dort higher match die Energieinnovation ihren Nachsen. Sprung dort im Jahr 1698, englischer Erfinder Thomas Savery bought das, was a miners. Verändert ein Dampfbetrieb ins Gert, das unter Druck stehenden Wasserdampf nutzte, Wasser aus Gefluten Minen zu pumpen. Es war primitive, explosionsfert und ineffizient, also als und daraus perfekt. Aber es war das erstmal Dampf, nicht Wind oder Wasser, wurde zur Ausführung mechanischer Arbeit verwendet. Nur wenig Jahre später Thomas. Nu kommen wir besser das Design. Seine atmosphärische Motor sie nutzten einen Kolben. Der durch den kondensierenden Dampf zu in Unterdruck angetrieben wurde. Langsam, massiv und laut, aber zuverlässig Tiefkohleschicht zu entleeren. Diese Maschinen waren nicht mobil. Es waren stationär eisern Ungetum, die Kohle verbrannten, das Kohlproblem selbst zu lassen. Und da haben sie als verandert. Der newcomen Motor war der Rest funktionsfähig. Wormkraftmaschine der Mensch GESCHICHTE und die Earthmaschine, die mechanische Arbeit von der Natur enkapelt. Kein Fluss, kein Wind, nur Feuer und Wasser. In Kraft GEWANDELT. Aber es dauerte Jamis Watt, ein statischer Instrumentenbauer. Die Revolution ausschulsen im Jahr Piek Watt, einen defekten newcomen Motor unerken dessen Feller, a verschwende enorme Wurm, in dem Ardennseiländer bei jedem Zyklus kult. Watt führt einen separator Kondensator, was die Effizienz dramatisch verbesserte. Gern führt hinzu Mechanism, wo durch der Motor nicht nur Kolben, sondern auch Räder antreiben kann. Und damit Dampfkraft wurde skalierbar. Watts Motor angetrieben verbreien. Mühlen, Webstuhl und PRESSEN. Dies galt nicht mehr nur für Bergwerk, sondern auch für die Industrie. Kohle speist Dampf. Dampf trieb Kolben an. Kolben dretten Räder. Und die Industrie begann unter Druck zu LAUFEN. Watts Partner, Matthew Boughton, Erklert Barum. Ich Verkauf was die ganz Welt haben match. Und hat nicht unrecht. Beginn der 19. Jahrhunderts waren Dampfmaschinen in.
Gans Großbritannien und Europa weit verbreitet. Im Jahr 1804 Richard Trevithick baut die erste Dampflokomotive. Bis 1830 George Stephenson's Rechtbefechter Passagier MIT 30, Meilen pro Stunde, schneller als je ein Mensch zuvor gereist war. Der Eisenbahnverkehr explodierte auf allen Kontinenten. Auf See Durchbrechen Dampfschiff die Grenzen von Passagewinden und Strömungen. Die SS Great Western überquerte 1838 allein MIT. Damp den Atlantic und liet damit ein neue Ära der globalen Transports ein. Und in den Haushalten sorten klein Kohlekessel für Zentralheizung und Grundversorgung Elektrizität. Doch Damp hat seine Grenzen. Always schwer. Heisen auf Kohle eingewiesen. Geben Sie den Verben Jungsmoor an ein weiter Transformation. Mit den 19. Jahrhunderts waren Erfinder V18 war. Nikolaus Ottown, später Gottlieb Daimler und Karl Benz entwickelt Motoren, die Luftkraftstoff gemisch. In geschlossenen Zylindern komprimierten und durch einen Funken entsendeten. Diese Motoren waren kleiner, tragbarer und effizienter als Dampfmaschinen und sie benteten wieder Führraum Notkessel in späten 19. Jahrhundertens Breintreit. Motoren dretten sich die Räder, nicht nur in Werkstätten, sondern auch auf den Straßen. Und nicht lange danach, ein neugieriger serbisch-amerikanischer Ingenieur namens Nikola Tesla, ich würde mir ein Welt vorstellen. Die nicht auf Feuer oder Druckbasier, sondern auf reiner Strom. Der Funk war bergesprungen. Von Kohle zu Dampf, von Dampf zu Verbrennen, von Verbrennen zu Strom. Energie war nicht mehr nur ein Frage, de Geberlebens. Es war der Motor des menschlichen Fortschritts. Das 19. Jahrhundert industrialisiert nicht nur die Welt. Es programmiert auf Energieinnovation. Einst in den Kohlengruben verankert, trieben Hut Zuge, Schiff und ganz Stitten. In den 1850er Jahren war Kohle nicht mehr nur Brennstoff. Sie war das Herzstück der industriellen Zivilisation. In Großbritannien heißt sie Häuser, trieb Textilfabriken und anschmiedet den Stahl für den Bau von Eisenbahnen, die sich über Kontinente erstreckten. Die Energiegleichung war klar. Mehr Kohle bedeutet mehr Dampf. Mehr Dampf bedeutet mehr Maschinen. Und mehr Maschinen bedeuten mehr Leistung. Schneller als je zuvor. Bis 1875 deckt Kohle über 90% der britischen Energieverbrauchs und der Länder zogen nach. Deutschland, Frankreich und die USA gruben tiefer, bohrten schneller und bauten ihre Energieinfrastruktur in beispiellosem Ausmaß. Als das DOCH im 19. Jahrhundert ging es nicht nur Hitze und Druck. Sie waren auch Umlaut Berlektron im Jahr 1800 Alessandro. Volta die erste chemische Batterie, die Voltage School, underweis damit, das Elektrizität künstlich ersetzt werden konnte. Im Jahr 1821, Michael Faraday sieht, dass durch die Bewegung eines Magneten durch ein Drahtspiel elektrischer Strom ersetzt wird, und legt damit den Grundstein für Generatoren und Motoren. Und im Jahr 1879, Thomas Edison beleuchtet einen Raum in Menlo Park in der ersten praktischen Glubbern der Welt, ein Symbol einer Welt, die Kurs wie eine rote rumsteht. Elektrizität geheimnisvoll und instabil, wurde nutzbar. Da davor war eine Infrastruktur nicht da, so begann das Rennen nicht nur Strom zu erzeugen, sondern liefern sie es da im Jahr 1882 öffnet Edison die Bahnstation Pearl Street in New York City, womit das erste kommerzielle Stromnetz entstand. Es lief mit Gleichstrom. Da aber dennoch sehen am Bau wieder zu Haus. Nikola Tesla und George Westinghouse wir entwickelten ein effizientes System, Wechselstrom, der immer weniger verlässlichen weiterreichen kann. Der berühmte Stromkrieg erreicht seinen Höhepunkt im Jahr 1893,
Als das Wechselstromstein von Westinghouse und Tesla durch Ausstellung in Chicago. Unbegeistert die Besseker elektrischem Licht an Industrial Wurfen ging. Gegen Ende Jahrhunderts. Nutzte die Menschheit zwei parallel energiequellen. Dampf für Überging. Und Strom für Lichtgott aber beide hingen von einem entscheidenden Input ab, fossil Brennstoff. Der Aufstieg der Energie war nun in einen fossilen Kreislauf eingebunden. Einen Kreislauf, der die moderne Welt Energie versorgt. Auch wenn insgeheim den Kiem einer Kreis legt. Das 20. Jahrhundert begann einem Null. An dem Gergusch eins unter Druck führenden Kolb ns. Im Jahr 1901 Spindelspitzen Springbrunnen in Texas brach ein Vulkan aus Unspritzjoule mehrere hundert Meter. Hoch in die Luft. Es war nicht nur ein dramatischen Decken. Es war der Moment. In dem Joe von Rostov zum ich Pfeiler der Weltmarkt. Bereits 1910 hatten Verbrennungsmotoren die Labor verlassen. Carl Benz hat das erste benzinbetriebene Auto gebaut. Henry Ford produzierte die Modell T. Unjo war nun Energie auf Beruf. Flüssiges. Fewer, tragbar und wirksam. Der Verbindungsmittel revolutioniert die Fortbewegung. Autos Lastwagen, Panzer und Schlieglich Flugzeug, als für nun mitrafiniert Erdland, anders als Dampfmaschinen waren sie kompakt. Schnell zu starten braucht den keine Zeit. Druck AUFZUBAUE in im Ersten Weltkrieg, fort die Verbrennung. Zur mechanischen Kriegsführung. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie zu einem Strategie notwendig. Nationen kämpften nicht nur Territorium, sondern auch Kohlfelder, Hittels, Ausfüllzug waren teilweise durch den Nordsaudjetischen. An naslichem Roll eingetrieben. Der Sieg der Alliierten beruht zum Teil auf einer überlegenen Treibstofflogistik, Panzer, Schiffe und Bomber, die weiterliefen. Wenn die Axamis keine Vogt mehr hatten, dat bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts hat Kohle ersetzt. Die Minieren Energiequelle in weiten Teilen der Welt aber es war nicht allein. Elektrizität, explodierten Ausmaß unkomplexet. Stit Luktetten in Neon, Fabriken sonnten Wechselstrom. In den Vereinigten Staaten finanzierte der New Deal Elektrifizierung. Brach Millionen Menschen erstmals Licht an elektrisch Gergt. Wasserkraft boomt, DG me wie. Der Staubsauger, Grand Coulier zut enorme Mengen sauberen Stroms. Gleichzeitig wurden fossil beführte Kraftwerk ausgebaut. Kohle dominierte noch immer die Grundlast des Netzes. Rangel und Ergis begannen, Spitzenlastkraft und Backup-System zu versorgen. Und dann, im Jahr 1942, unter den Tribunen, eins Footballstadions in Chicago. Ein kontrollierten Kettenreaktion cast zum ersten Mal in der Mensch, hey, it's GESCHTE. Enrico. Femi Chicago Pile 1 war der Beginn der Kernenergie. Eine Technologie, die im Krieg geboren wurde, aber Ambitionen für den Frieden hat. Nach dem Bombenangriffen auf Hiroshima und Nagasaki begann ein Wettlauf des Kalten Krieges. Nicht nur Waffen, sondern auch sowohl Reaktoren den 1950er Jahren lautet das Mantra. Atom für den Frieden. Der erste Kommerziels. Kernkraftwerk Calder Hall in Großbritannien wurde 1956 eröffnet. Ballfolk in Frankreich, die USA, die UdSSR und Japan diesem Beispiel. Die Kernenergie versprach praktisch unbegrenzte Energie, ohne Emissionen, bracht aber auch Angst. Hochkosten und die Gefahr einer Kernschmelze sich. Inzwischen wurde Gelser globalen WHR Gründung der OPEC in Jahr PCQ markierte den Beginn der Energiegeopolitik. Im Jahr 1973 Glembargos die Einwirtschaftskreis aus, die den Westen zwang. Seine Hingegeht zu Berdenken, Solar- und Windenergien dieser Zeit entstanden zwei neue Technologien. Da blieben sie Rangruppen, aufgrund von Technologie, Effizienz und Kosten. Es sollte Jahrzehnte dauern, bis sie in großem Maßstab konkurrenzfähig WURDEN.DENNOCH war die Energiehierarchie im Jahr 1970 klar, allbetriebener,
Transport.Strom aus KOA. Die Atomkraft Versprechen die Zukunft. Die Welt Brand mehr. Ausgesuver. Niemand kennt den Preis.zu begin day 21. Jahrhunderts war die Welt stärker elektrifiziert. Mobiler, vernetzt ausgesuver. Aber auch energiehungriger und zunehmend instabil. Joel trieb den Wirken noch immer. Kohle. Versorgt die Stromnetz. Atomkraft leistet weiterhin einen stetigen, wenn auch umstrittenen Beitrag. Da überall während Anzeichen der Belastung zu sehen, steigen Emissionen, Extremwetterbedingungen, Stromausfall und die zunehmenden Erkenntnis, dass die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nur eine begrenzte Lebensdauer hat. Die 2000 Jahr markieren einen langsamen, aber kraftvollen Wandel von der zentralen Ursachen zur dezentralen Innovation. In Deutschland Jund. Oder Energien wurde zu einer nationalen Politik. Massive Subventionen trieben die Einführung von Solar- und Windenergie, was die Weltmarktpreis drückt und die Produktion steigert. In China, Europa und den USA prägen Windparks und Solaranlagen Landschaften, die einst der Kohle geharten, und die sollen selten die Geschichte. Im Jahr 2010 kostet Solarenergie fast $4 pro Watt. Bis 2020 war es unter 30 Cent, ein Verkehrsverkehrsung. In nur einem Jahr sind, das Geschichte mit Batterien, ein intelligent Wechselrichter. Plötzlich, Erneuerbare Energien waren nicht nur sauber. Sie waren wettbewerbsfähig, aber nicht nur die Energiequelle hat sich verändert, sondern auch die Struktur. Das alte Modell, ein riesiges Kraftwerk, das ein einbahnstrengendes Spies. Which verteilt System, Solaranlagen auf dem Dach, Mikronetz, Anheim Batteri und Tech-Giganten, ländlich Gemeinden und sogar Krieg begannen. Off-Grid und Hybrid-Setups, belastbar, modular und lokal verwaltet. Tesla's Powerwall war beispielsweise mehr als ein Batterie. Es war ein Symbol der Energieunabhängigkeit. Inzwischen sind Nationen wie Island sich ganz auf Geothermie und Wasserkraft. Dänemark geltig über 100% Seins. Stroms aus Windkraft ERZUGT.DOCH, trotz aller Fortschritt kämpft die Welt immer noch mit Intermittenz, Speicherung und die harte Wahrheit. Das Erneuerbare Energien allein den Spitzenbedarf noch nicht decken können, insbesondere in Entwicklungsländern, in denen der Zugang noch immer unzuverlässig ist. Die Innovation wann sich also noch oben in RICHTUNG Stern. In Labern auch der ganzen Welt haben. Wissenschaftler den Traum von Confusion, der Heilig Gral der sauberen Energie. Im Gegensatz zur Kernspaltung, beide Atom gespalten wurden und langebig radioaktiv Abfall entstehen. Fusion verbindet Wasserstoffkern. Die enorme Energie freisetzt MIT no Kohlenstoff und minimaler Abfall. Project VITER in Frankreich. Spark. In den USA und Jet in Großbritannien Fortschritt gemacht. Neue Durchbruch im magnetischer Einschluss, Lasersondung. Und Superleiten Spallen hat die Fusion der Realisierbarkeit einen Schritt EBRACHD.im. Jahr 2022 wurden Wissenschaftler der Lawrence Livermore National Laboratorien historischen Meilenstein erreicht. Nettoenergie gen aus einer Fusionsreaktion. Mehr. Leistung abgegeben als sofort WURDE.is war ein Blitz Millisekunden in Plasma. Heiser als die Sonne. Aber es hat sich gesehen, ein kontrolliert Fusion ist nicht unglich.in. Der Zwischenzeit. Atomkraftwerk der nächsten Generation auch die Kernspaltung entwickelt sich. Mit kleinen modularen Reaktoren, SMRs, unversprich einen Sikurieren. Ganz steigeren unflexibleren EINSATZ. Und im Hintergrund der Aufstieg von die gestuerte Energieoptimierung. Blockchain-Messung. Ein intelligent Demand-Response-System hat das moderne Stromnetz in etwas Lebendiges, lernfähiges und anpassungsfähiges verwandelt. Hier ist Energie kein singuläres System mehr. Es ist ein Patchwork aus Quellen, Technologien und Philosophien. Immer noch im Wandel. Immer noch umstritten, immer noch unsicher.
Da zum ersten Mal in der Geschichte ist der Wegen die Zukunft nicht auf Kohlenstoff beschränkt. Der Funk, der VOR 800.000 Jahren entsundet wurde, keinen unseren Hinden endlich zersaan worden. Es gibt einen Moment in jeder großen Innovation, in dem sie offert, nötig zu sein. Und WIRD normal da im Energiebereich war dieser Moment nicht mit einem Durchbruch verbunden, sondern mit der Massenanwendung, Elektrizität, Einstein-Logischkeit. Der Stadt an Eliten, gelangt in ländlich Stadt, Bergdorfer, und abgelegenen Bauernhof. In den 1950er Jahren wurden Glühbirnen, Waschmaschinen, Radios und Kühlschrank zu Symbolen des Fortschritts. Energie hat das moderne Leben ermöglicht. Den wir in den Staaten Gypkies Programm willentlich Elektrifizierung der Menschen waren verbunden. In der Sowjetunion brachten riesige Wasserkraftnetze Strom bis in die Grenzen. In ganz Europa und Asien wuchsen die Stromnetze. Die Leitungen wurden breiter. Und die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen wurde in den Industrien Bedarf Engpass. Der Verbindungsmutter veranderte die Gesellschaft. Benzin wurde zur Altglichen abhängig. Verrohte breiten sich aus. Autobahnen durch den Kontinente. Autos waren nicht nur Transportmittel. Sie bedeuten Unabhängigkeit, Identität und Mobilität. Und so billig reichlich vorhanden. Und global hielt alles in Bewegung. Inzwischen haben Haushaltsgurt das Leben zu Haus verändert. Das Bügeleisen, der Staubsauger, der Wasserkocher, alles wurde von unsichtbaren Strömen angetrieben, die aus weit entfernten Anlagen besetzen. Worden. Energie wurde allgegenwärtig, konstant und selbstverständlich. Die Steckdos were nun ein Portal zur Strom wie RSORGUNG da. Auch die Industrie entwickelt sich weiter. Fliehbänder liefen rund die Uhr. Stahlwerk, Chemiefabriken und Logistiknetzwerk. Benteten alle eine Unterbrechung für Stromversorgung. Fossil Brennstoff trieben die Wirtschaft an. BIP und Kilowattstunden wuchsen Hand in Hand da FERNSEHEN. Telecommunication und Flugreisen erweiterten den Energieverbrauch. Und die Atomkraft, aber umstritten, wurde zum Symbol des Futurismus. In den 1970er Jahren wurden ganz Städte, von Frankreich über Illinois bis Japan, durch Rektoren MIT Energie versorgt. Dies war nicht nur ein technologischer Wandel, es war ein zivilisatorischer Wandel, gegen Ende des 20. Jahrhunderts prägt. Energie unser Leben, unsere Arbeitsort, unsere Risikoanheiten und unseren Konsum. Sie prägt die Geopolitik, trieb den Klimawandel voran und bestimmt die Lebensqualität. Die Revolution war nicht mit Lärm oder Feuer, sondern MIT. Dem Lesen Summen des Stromnetzes, und es war gerade erst der Anfang. In 21 Jahrhundert bedeutet Energie nicht mehr nur Elektrizität, ja oder Feuer. Es bedeutet das Wall. Die letzten beiden Jahrzehnte brachten einen tiefgreifenden Wandel mit sich, nicht in einer Technologie, sondern in der Diversifier der Energiesystem. Wir leben nicht mehr in einer Welt, die von einem einzigen Brennstoff oder einem einzigen Netz dominiert wird. Stattdessen stehen wir im Zentrum eines sich entwickelten, hybridisierten und zunehmend dezentralisierten Energiekosystems. Erneuerbare Energien sind zum Mainstream geworden. Solarmodule befinden sich hier auf Häusern, Schulen und sogar Straßenlaternen, Windkraftanlagen. Erster kann sich überebnen und kosten VOR der Kuss. Wasserkraft bleibt ein Chicken. Insbesondere in Asien und Südamerika. Und in Vulkansgebieten wie Island und Kenia sorgt die Erwärmung still unleashed für konstanten Strom die weltweiten Investitionen in Erneuerbare Energien erreichen in den 2020 Jahren Rekordhöhen. Und übertreffen sogar die Gel- und Gasförderung. Länder wie China, Indien und die LAUS sind zu wichtigen Akteuren in der Solarproduktion. Der Batteriespionieren unter Smart Grid Technologien Juden, dennoch sind die traditionellen Quellen nicht verschwunden. Geschätzt sich aus Bergungsbrennstoff. Erwiesen, sauberer als Kohle, reichlich vorhanden und flexibel.
Oversorg so resized Stromnetz, als aus Notstrom Maggregate für Krankenhauser, Rekenzentren Militärlichen Energie. Nuclear Discussion ist weiterhin umstritten. Wenn Frankreich und Südkorea die nutzen in großem Umfang beibehalten, haben andere Länder wie Deutschland begonnen, sie schrittweise einzustellen. Da das neue Interesse an kleinen modularen Reaktoren, SMRs, sicherer, skalierbarer und billiger, du tet auf ein maglich wiederbelben hin, und dann ist da noch die Batterie-Revolution, Lithium-Ionen-Technology, eins nur auf Smartphones. Beschränkt, resort cute Elektrofahrs, Heimspeicher, und sogar Teil der öffentlichen Stromnetzes Energie. Teslas Gigabricken, China CAT-Lun Europass Nordholtis, Scale in Production, die Nachfrage zu decken, untreiben Innovationen im Bereich der Festkarpemie an alternativer Chemie VOR in der Zwischenzeit. Künstliche Intelligenz Blockchain-basierter. Energiehandel an Excite-Netzoptimierung gern die Art und Weise, wie wir Energie verwalten und verteilen. Anstelle von Einbahnstraßen sind wir jetzt Interactive System, wo Haushaltsstromer suchen, speichern an in das Netz zirkig verkaufen. Da auch die heutige Zeit ist nicht ohne. Herausforderung, Klimawandel wird die Dringlichkeit. Der Dekarbonisierung, energiegleichheitlich riesig, aber 700 Millionen Menschen haben noch immer keinen Zugang zu einer zuverlässigen Stromversorgung. Ressourcenjuwen, insbesondere bei seltener Mineralien und Batteriemetallen, hat ethisch und ökologisch Bedenken aufgeworfen. Und Cybersicherheit hat sich als neue Frontlinie herauskristallisiert, mit zunehmender Vernetzung der Netz. Werden dies auch Anflieger, dennoch ist das Energiesystem von heute weitaus belastbar. Effizient und anpassungsfähiges als, was die Welt zuvergissen hat da es handelt sich ein System im Wandel, de Prick von Merkten, Politik, Klima und Kultur, das sich jetztständig auf ein intelligenter, sauberer und stärker. Vertielt suchen ZUBEGT ungleich hinter dem Horizon. Fusion ist keine Fantasy mehr. Seit die freien Menschen das Feuer jamten, war Energie mehr als nur ein Werkzeug. Sie war der Motor der Zivilisation. Jeder große Fortschritt der Menschheit wurde durch die Weiterentwicklung unserer Nutzung dieser Energie vorangetrieben. Die Fähigkeit zu kochen, zu schmieden, zu leuchten, sich zu bügen, all das entspringt unserer Beherrschung der Energiequelle der öffnenden fossiler Brennstoff, trieben Wind, Wasser und Kraft die Welt an. Da Kohle, Joe und Gas vernetten. Eine neue Dimension der Energie. Sie brachten die Lichter der Industriestät zum Leuchten, trieben die Maschinen der Fabriken und unbeweckten Nationen über Ozean und Kontinente hinweg. Das Fossil-Zeitalter schafft die moderne Welt, da es hat seinen Preis. Umweltverschmutz, Klimawandel und geopolitische Fragilität aufgrund endlicher Ressourcen. Die Umstellung auf Elektrizität wird als erniet. Plötzlich war Energie nicht mehr in Flammen oder Dampf gebunden. Sie floss unsichtbar durch Leitungen und versorgt Haushalt, Städte und Volkswirtschaften mit Energie. Sie war der Beginn der digitalen Revolution und legt den Grundstein für globale Vernetzung. Mit der Elektrizität nahm Innovation exponentiell ausmacht an, und jetzt stehen wir am Beginn eines neuen Erbs. Erneuerbare Energien und Kernfusion. Von Solarmodulen, die lautlos Sonnenlicht auf der Kern einfangen. Aber Offshore Windparks, die sich wie Monumente des Fortschritts drehen. Bis hin zu Laboren, die dem Traum der Fusion nachjagen, grenzenlos, sauber, sicher. Wandert sich die Energiegeschichte der Menschheit erniet, ganz branchen. Erlebten durch bomberkende Energietechnologien ihren Aufstieg und Untergang. Imperien expandierten, Volkswirtschaften boomten, und Gesellschaften organisierten sich die neue Energiequelle herumneu. Die Energien veränderte unser Leben, unser Denken und unsere Vorstellungen von Möglichkeiten, da das vielleicht tiefgreifendst Erbe ist, das ist. Jeder Fortschritt in der Energiewirtschaft hat das menschliche Potenzial erweitert. Hat es uns ermöglicht,
weiter zu blicken, hör zu bauen ungregiert Trum zu haben. Bei Energie geht es nicht nur Kraftstoff oder Elektrisierung es geht die Freiheit. Die Suchen zu gestalten. Die Geschichte der Energie endet nicht mit der Fusion. Sie fängt gerade erst an. Mit dem Wachstum der Weltbevölkerung und dem zunehmenden Klimawandel wird die Nachricht noch sauberer, zuverlässiger und reichlich vorhandener Energie reisen. Stiegen. Die Frage ist nicht nur wir suchen keine Energie mehr. Ist wie intelligent wir benutzen es. Beginnen wir mit der Fusion, dem lang ersehnten Wunder der Menschheit. Erstmals arbeiten Privatunternehmen an öffentlich Labor gemeinsamen Konzepten. Die Fusion sergi nicht nur wissenschaftlich möglich, sondern auch kommerziell rentabel, mehen könnten. Compact Fusionsreaktoren, die fortschrittlich magnetisch. Einschlussverfahren oder lasersenden Nutzen. Könnten eines Tages ganz stete mit Stromversorgung, ohne CO2-Emissionen und praktisch ohne langweiligen radioaktiven Abfall. Darin die Kernfusion-Schlagzeilen match, explodieren Innovationen. Auch in anderen Fronten. Quantenbatterien, die sich in sekundär aufladen lassen und die Energie deutlich länger speichern als lithium-basierte Zellen, befinden sich noch in der Frühentwicklungsphase. Feststoffbatterien könnten elektrofahr schon bald revolutionieren, dass sie ein hoher Energiedichte bei geringerem Brandrisiko bieten. Und dann ist da noch die weltraumgestützte Solarenergie, Einsteins Science-Fiction-Fantasy, hielt ein echt technisch Herausforderung. Durch die Platzierung riesiger Solaranlagen in der Umlaufbahn, die Energie per Mikrojahr in der Erde senden, könnten wir rund die Uhr ununterbrochen Sonnenlicht ernten, unabhängig von Wetter und Einbruch der Dunkelheit da Keyword Autumn. Naxen Energiezettelter eine entscheidende Rolle spielen. Intelligent Stromnetz, die auf exciteten und maschinellen Lernen basieren, werden angebieten Nachricht autonom ausbalancieren und so optimieren, wann und wo Energie genetzt. Gespeichert oder vertiert wird. Dies System könnten die Energieversion drastisch reduzieren, erneuerbare Energiequellen stabilisieren und Stromausfall der Vergangenheit eingehören lassen. Da der tiefgreifend Wandel wird möglicherweise nicht durch neue Erfindungen herbeigefördert, sondern durch eine neue Denkweise. Was wir, wenn die Energieversorgung der Zukunft dezentralisiert wird? Stellen Sie sich vor, Häuser werden zu Mini-Kraftwerken. Gemeinschaften werden sich Mikronetz teilen. Einzelpersonen werden börsliche Energie wie Einrang tauschen. Pilotprojekt weltweit ermöglichen dies bereits. Wenn wir uns also von fossilen Fuels zur Kernfusion beugen, von riesigen Kraftwerken zu intelligenten Energienetzen, ist eins klar, die Zukunft der Energie wird nicht nur unsere Lebensweise wird ändern, es wird neu definieren, was möglich ist. Von den flackenden Lagerfeuern der Menschen bis zu den hochenergetischen Plasmakammern der Fusionsreaktoren ist die Geschichte der Energie, die Geschichte der Zivilisation selbst. Jeder Schritt, jeder Funk, jede Turbine und jeder Richter hat uns vorangebracht, steht erleuchtet, Industrien mit Energie versorgt und unser Schicksal geprägt. Wir haben nicht nur das Feuer genetzt, wir haben das Atom gemeistert, gespalten, kontrolliert und nun. Truman wir davon, zu versmelzen, hielt stan wir in der Schwelle zu etwas Außergewöhnlichem. Nicht nur zu einer Leistungsfigur, Energieform, sondern zu einer sauberen, sicheren und unendlich erneuerbaren. Und mit diesem Potenzial geht Verantwortung einer, kluge Innovationen, ein gerechtfertigter und die lehrende Vergangenheit nie zu vergessen. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser spannenden Reise durch Zeit, Technologie und Menschliches. Wir sind begleiten. Wenn dies Dokumentation Sicht auf die Welt wandert hat, lassen Sie uns das Gespräch fortsetzen, like dieses Video, Teil es mit Geminem, der neugierig auf die Zukunft ist. Und abonniere für weiter ausführliche Dokumentation, die unseren gemeinsamen Weg durch Geschichte und Innovation belichten.